Do you know how he was arrested? 10th of June 2021, I made a video and said he was in Southern Cameroon. Ask anybody in the NIA who first gave them that information. I followed him like evil spirit. I don't hide my feelings towards him. One day, after my phone wa ice water, about pure water. Eji mi isi abu potatoes. Red granite esiri. Raw conductor na Lagos. Sa moto. Kai bastard. Necha manya. Se na neme human trafficking. Mo atara phone wa. Jo obodo ibo take a risk. Many things ni ne me no obodo ibo wenke bobu na enwu dem 20 years aputa bem. Kanga atacha afua. A bastard, a jobless fool. Nwa Ghana na enye ni na UK. Baba na Brixton. Kide necha mani de jo gudi kamado a fool that is not worth anything. Mami yo muri your pastor Sami dead na edi na nne ya. Onwekwe loko. Megbuhi ya. Odin put ebe oje. What are you talking about? Nnamdi Kanu. Enwe one man n'Osu. Ọ gwara ha bepụ amụ. Ama m ifo that man ebepụrụ amụ ya that time. Akwa o mecha gwa ha nye the man na ndụ. Bịa n'Osu ka ịnụ story. Ihe these people me. Mgbe ọ gbara ọsọ na Farukwu Ibe ka ọkwa n'Osu ka ọ nọ. Nnamdi. Yes. Obodo protect ya na ihe ọtọ nụrụ ya tụ. So ije Osu na ofu onye anọghọ dị. Village Odumeje. Clan ya. Gogo. Nwanne from this time yesterday till now ofu onye agafego dị. First, ka megodi establish na onwe ihe dị ka Biafra agitation anywhere. Ihe bụ a political gimmick. There is no single agitation anywhere. Quote me. Na na-achọ inweta new obodo. Kezi ya nwezi House of Reps member for. Onye oyi ọzọ Biafra na abụghọ for business. For every single person. One, IPOB bụ a private business. Go and pull up the registration document first. IPOB Worldwide Limited. Nature of business. Private limited company. Number of people with significant share. One, being Nnamdi Kanu. This is the registration document. So that is all you need to know first. Ndị niile ifuru nọ n'obodo Igbo bụ ndị aka na-abara n'ife dị. Ka nye gị nke Turkey. Kennedy onweghị ihe ọchị na Turkey. O soro ndị isi IPOB. Onye mechi onweghị ihe ọ pastara na 419 ọ na-arụ. Viano, Aiko Ogonogo, Uche Ntonto, Umeji amụ nwa dara ada. Boga from South Africa to India and Turkey ọnọgo obodo Igbo more than 38 years. Bunch of losers. Ngwanezienu ndị nke bụ commander ha na general ha ESN. Gentle, failed carpenter, ọ mụrụ ọrụ carpentry na aba 6 months ọ nọgbughị agba ọsọ gbajata je buru motorcycle ka ọ nọrọ ebe ọ ga na-ezu ọkụ na-apị ndị ajado aka n'ara na village ọhịa ọ na-arụ n'Ọkigwe. Bute ụzọ carpenter ụwa ha nke a na-akpọ ụwa m carpenter eye pencil keke mechanic. Mother Valley, I recover was and Odumeje's house. It was celebrated as a very big victory. Why? Nwanne n'azụ ụlọ Odumeje enwe holu nke didi a mmadụ enigo n'ime ya ga-akarị ka mgbara ukwu asị ọsọ ga-akarị 150. Ọkpụkpụ isi mmadụ a ga-egwupụta die. Ebe a niile bụ ya bụ na ebe action niile a na-eme na. Nke Mother Valley ndị anụ a nwere ya area by area n'ime the valley. O nwere the other one Gbadanya Valley. Ọ dịkwa as terrible as Mother Valley. Mana ụmụazị abịazi bịa mana enwe ofu mkpụrụ mast dịzi na around that area. MTN mast Osumo. All because na ya amabu there ka ihe eme ma na-ekwu MTN mast ije ebe nwazi anything like mast there. So that concrete slab ka ya afụ. Generator gone, antennas gone, iron na-ejide antenna na mount. Every single thing akari more than 10 mast ndị anụ azụ. The only thing a na-ewe bụ ihe na-ada move. They finished everywhere. Ụlọ mmadụ, the only thing ihe ejuma na ụlọ didi bụ ịnọgidezi ọ dịka na-afụ brown roof anụ anyị na-eji akọ ndị mmadụ ọnụ. Brown roof bụ ihe ejuzi n'Osumo maka mgbe afịa nọchichara ụlọ nature take over, of course ọ ga na-rust. Odumeje is not the only individual born here. Brain Jota no. And Brain Jota too. Brain Jota. Odumeje and Brain Jota. In their own community, go bụ n'elu be Odumeje na-nke Brain Jota otu a. Ọ na nke ha bụ the worst affected. Ọ be Odumeje bụ ebe ịgafeja the last ụlọ to Osumo from their own side. Then ị nọrọ n'iru be kpọọ tisie mkpu iko ị nọ na nke Brain Jota fire. Chief priest their own dị n'iru. Keye Odumeje mekwa n'iche ma Brain Jota. Why were you guys talking about them? Nke Odumeje bụ na onye anụ a bụ na onye na-ekwu okwu arapụ Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu abịa fọmụrụ IPOB eji mebie your place, your own community. Tie parents ya nwụ since 2020 akeniri ọfaru ota. Odumeje? Yes na. O nwere mgbe a chọbụ ịbịa n'ife ụmụazị asị na ya ewete 5 million for each. Finally o kwegide ọnụ kwe 4 million, another 4 million si aja ewete nke ọzọ. Ọ ya na anụ ife anyị na-ekwu na ajụ. Ke ihe inwe against Nnamdi Kanu? Let me start the chronicle of my encounter with Nnamdi Kanu.
First off, I didn't know him, and as somebody that is not particularly interested in this their Biafra thing, it was in 2015 that I first heard his name after he was arrested, and I didn't pay much attention to it. Then around 2016, by then I was broadcasting on social media, then just a live video on Facebook. Then I was teaching geopolitics, military history, and the history of West African history, because by then I've done extensive research, and most of the things I was watching online, I don't like them. I just did one small video like this posted, and it was just on my Facebook account. It was like 40k, and so many people were sending me questions, and the way I was asking, one guy told me, man, you'll be good in this, please, why don't you try maybe giving us 1 hour every day? Then I started teaching. Then all these people were like, oh, they are holding our brother, please lend your voice, this and that. If you can find any of my Facebook accounts, although they were taken down then eventually, but those days, if you see all those my videos, it was mostly religion, this Nnamdi Kanu issue, and I was calling for his release then, funny enough. Then after he came out in 2017, I just started concentrating on my geopolitical programs, and that was the first year Trump. So you once lended your voice for Nnamdi Kanu's release? Of course, I lent my voice then. That 2016, because they said they have given him bail, but the FG refused to honor it. And me being a Buharist, I didn't care that I was a Buharist. I was just telling them, if the court said you should release him, then release him, because this is brewing something else. I didn't want our people to start having unnecessary issues. Then towards 2019, I don't know if you remember the tanker incident, that fire incident that engulfed Ochanja. Yes. November. When that tanker fire happened, he was shouting, oh, that the Fulanis have burnt Onitsha, that they used their trailer to douse the whole of Onitsha with fuel. But I'm like, which kind talk be this thing? Then I saw on social media in front of Nitel, this Nitel near Onitsha South, Mass Transit, and this is area I know very well. Then I saw where the fire was burning. I was like, oh, that drainage system went straight to River Niger. This tanker fell and spilled its contents. And Ochanja people, normally here in Onitsha, many of them burn their refuse. That fire, the same way the water follows to Niger is the same way this fuel, petrol, will also flow to the Niger. Then it came in contact with fire. That was what caused that fire. Then I made a video and said, why are you blaming the Fulanis for what they have nothing to do with? Instead of you blaming the market leaders for not having fire trucks. And November was dry season. So I'm like, if you actually care for the wellness of Ndibo, you should be asking the Ochanja people, why don't you people have any firefighting equipment? At least water. You could have used that water to salvage most of the goods and save so many people. Then somebody even told me that they recently contributed money for the fire trucks, that the chairman did not buy the fire trucks. Then I made another video and like, Nnamdi Kanu, see who you should be holding responsible. They've contributed money for this fire truck, and the chairman of the market refused to buy it. So why are you blaming the Fulanis? My brother, it was like I stirred up a hornet nest. The way they were attacking, they took down my Facebook account that day. The next year, that was around February, Nnamdi said something, and he was teaching this is a half-baked history. I said, no, it's not true. I gave the right version of the history. The attack started again. They will do this, they will do that. I started investigating all the things he was telling them, what he was doing to collect money from them, that he was going to buy weapons. He will stand in front of an armored tank, take a photo. I'm like, man, this guy is just fooling you people. Again, that was when I started paying attention to his scams. I was not minding him prior to that. I went to the Turkish Naval Museum myself, started making a mocking video, telling people that, oh, see, I'm bringing this ship, I will finish Nigeria, now contribute money to your coordinators, make sure you pay, and people were kind of, so people can actually go. I was showing them the trucks, the guns, everything. That was the day he came back and told them that he went on a national assignment. National assignment? Yes. I did that video at Domabache Palace, Besiktas, and immediately, instantaneously, so many people started saying, oh, this Nnamdi Kanu is a fraud, and he hit him very well. Go 2 million, can I present 20 million VAT? Ha! Pineleaf Estate and the properties. Now you do this one. What did they do? They waited.
My birthday was coming June 22nd. 21st night, somebody called me and was like, oh, they want to settle my issue with Nnamdi Kanu. So I don't have any issues with him. Let him be preaching what he's preaching. My job is that let him say that he doesn't know what he's saying. Simple. The thing they are planning is just because that he loves me. That's why he's telling me, I say, plan whatever you're planning, I'm waiting for you. This is a complete message somebody gave. I told him I'm waiting for you people. The next day, my birthday, I woke up to many WhatsApp messages, Facebook link. One girl was making a video from Italy saying that I trafficked her and the sister to Italy through Libya for prostitution. On my birthday, they marked it. They just did it. They know. And because I've already announced to people that I didn't do it, I just went home, enjoyed myself, wore my fedora hat. I bought my 5 fedora hat, buy suspender belts, enjoy. If you see me in the club that they wouldn't even know. My mother called me and was like, how are you? I said, please, you people should stop watching social media. I'm fine. And there were many people who reached out to me. Chukwuka, how far now? Are you okay? Even their members who grew up with me. I said, man, don't pity me. Don't worry, I'm preparing for him. I did not respond to them. I clubbed that night, enjoyed myself. The next morning, June 23rd, 2020, that was the day I declared the war here. I told you, see you, I will finish you. I told him openly. I said, since that day, I never went back. Do you know how he was arrested? 10th of June, 2021, I made a video and said he was in Southern Cameroon. Ask anyone. Ask anybody in the NIA who first gave them that information. I followed him. I chased him away from the UK. It was my friend. Because of me, went and reported him to the MI5. They invited him and Uchemefo. Asked Uchemefo. He ran away. I told him, I will follow you wherever you are. I had eyes everywhere on him. There was a day he went to Germany. I told him, you just entered Germany. He ran away. I followed him like evil spirits. I don't hide my feelings towards him. You don't do that. Ice water. Pure water. Ejimisi abo potatoes. Ji. Ncha. Aka na bread. Bread na groundnut. Banana na groundnut. Red groundnut esiri. Raw conductor na Lagos. Sa moto. Kai bastard. Necha manya. Se na neme human trafficking. Muatara afọ n'ụwa. Jo obodo Igbo take a risk. Many things niile mme n'obodo Igbo nwenke bụ ọbụ na enwu dem 20 years apụtabem. Kanga atacha afọ a. A bastard, a jobless fool. Nwaanyị Ghana na-enye nri na UK. Baba na Brixton. Because na onwe politicians ndị ị na-etiri mkpu ka ị na-enecha ama anyị de jo ogwu dịka mmadụ a fool that is not worth anything. Mami yo nwere your pastor Sami Dede na-eji na nne ya. I'm telling you, ka somebody imepere ọnụ sị na hey, o nwekwara ọkụ megbughị ya. Ọ dị ndụ pụta ebe o je mma egbu ya nka na-ekwu ya ruo echi. What are you talking about? Nnamdi Kanu. Adị m ekwu ya ruo echi. Mụ ama nzokwa ọnụ kwue. Don't worry, mgbe ifo m ka ya hapụ ikwu ya ọfụma. Kọrịsị na Sami Dede na ala mama ya. Mụ kwuru ya Nnamdi Kanu. Dị egwu sef a na-agụ ya na be ha. Ọdụ ụzọ Kalu bụ ihe mere mpe ya autonomous igwe. First thing o mebe ebe anụ dị egwu na the village. Yes. Kpọọ onye ọbụla from isi ama afara ukwu Ibeku. Jụọ ha ya nna agwa gị. Somebody see from such a cursed family. Abụ m onye ọdịnala. Nne na nna ya nwụ mango dị na be ha kpọnwụọ with ụmụ. Keze eji eju ha. All the type of person ndị be anyị hapụrụ jide anyị Igbo mebie. The type of people ndị politician buy je na prop up na-achọ ka onye ọbụla baa wụọ before ị na-ayị ara ịnụ na nna achọ onye nzọpụta. Gịnị mere m n'aka? Gịnị mere ụkwụ m? Ije cheke the lives of ndị efuru a na-enyu na savior ka ị ga-aghọta ndị be anyị nọ fa. Onweghọkwa ihe o mere n'ala Igbo dị m surprise. First time ha mere human sacrifice. This woman nwa na-egbo ọmango agụgụ mkpọ another person another place. Mbọsị o mere nwa mmadụ eji wee mee sacrifice ahụ ka emechara Biafra ha ọbịago. Yes. Mụ na-akọrọ gị ọchọ nye ya names ifuru ndị a mere n'ala Igbo. Ndị be anyị fugonu na-abịa chọọ ofu nonsense call about you. Onweghị onye chọọ ka eji ya akọ onye bịazi ọgbachi nkịtị. Nwanne Chukwu ka ofe Igbo ama nkwekwe ọbọkwa eziokwu oles na mama ho nwe idea no ya ka ị na-eme and this is your goal. Nwanne man shot come up and I can't say because na ijikwe nwe ndị na-eso gị n'azụ na-eme ya ka mgbachi nkịtị ọ bụrụ eziokwu were ya bịawa. Ịchọ ọgụ anyị juo ya afọ, ịchọ egbe agbajuo ya afọ. Enweghị m ike iji egwu dara enwe n'enu. Ọ dị possible. So here anụ abụ the type of life of onye a na-agwa unu na ọ bịara imeziri unu obodo. Jide obodo mebi. Enwe one man n'Ọsụ. Ọ gwara ha bepụ amụ. Ama m ifo that man ebepụrụ amụ ya that time. Akwa o mecha gwa ha nye the man na ndụ. Bịa n'Ọsụ ka ịnụ story. Ihe these people mgbe ọ gbara ọsọ na afara ukwu Ibeku ọkwa n'Ọsụ ka ọ nọ. Nnamdi. Yes. Obodo protect ya na ihe ọtọ nụrụ ya tụ. Ije Ọsụ na ofu onye anọghị dị. Village Odumeja. Clan ya. Gogo. Nwanne from this time yesterday till now ofu onye agafebeghị dị.
onye ọbụla efu dị a bụ onye amị ma ndị so anyị nọrọ ọrụ dị ihe o ji kwụọ ha ụgwọ. That POV na ha dọrọ behind EMN also. And one of Nnamdi Kanu defenses ndị na-ekwu sị na Nnamdi Kanu afụrịa with egbe no. Efu Bin Laden ebe ọ gbagbu mmadụ. So how come they were blaming Nnamdi Kanu and then blaming Second World War Adolf Hitler nwere onye nọ ọgbagbu, Mussolini ọgbagbu mmadụ, Goren mmadụ one ka Hermann Goring gbagbu, Goebbels o gburu mmadụ one. Organization ị na-achị iji aka gị mepee ọnụ na-ekwu na sị gbuo onye amị, gbuo ndị polisi, bepụfe isi, make every single thing ikwu emegbado ya ka mmadụ onye ọbụla na-agwa gị that thing dị very disingenuous, in which case you shouldn't waste your time with that person. Like ihe abụọ conversation abụọ aka a na-akọ akọ. Onye call that thing you don't need to give him time ịbịabịa na-ege such nonsense na-efuri egbe n'aka. Really most of all these people niile na-lead all these terrorist organizations one ka ị na-afụ egbe n'aka. Oke onye a na-ekwu that thing si ya werugoro fonu nke ya gbanye ring light on repeat the same thing Nnamdi Kanu kwuru ọma mmịa because ọma the law. Si ya kwuo half of that ihe ọbụla Nnamdi Kanu ọ dị 10 ya kwugoro 5 ọma mmịa. But abịa ka wee bụrụ na anọ na-awụrịgharị ọnụ na-eme exchange saliva abịa na-asị gị na efuru ya wite egbe n'aka until afụ gị wite egbe n'aka bịa bụ na ị commit a crime. It's election season again. Dear esteemed political candidates, are you aware that a good media visibility and advert can help boost your chances of winning? What are you waiting for? Gbam Interview is offering you this campaign space to tell Indigbo why they should vote for you. Contact us today with the numbers on your screen. Like the current situation on ground, maka na enwere a lot of news. Anọgide na ndị Lilu na Jekpocha, ndị Osmowa na ndị Seka na that life has returned. Mana some persons that have encountered some of these towns na that nothing has returned. Ihe efume na December. That in efume na December, most of Umuodia went back to their places. And some of the politicians na-arụrụ ọrụ and other people, because of politicians ma some businessmen. Nenu ka m nye gị one story. Ejem na Amsterdam 2023 September. Enwe ebe a nọ n'Ogiri restaurant. Enwe some guys ụmụazị na nka ka hapụ ịkpọ afọ onye nke ọzọ to avoid the ọ na-akọrọ m akọ. Without me knowing anything on just so ya ka ebe o ji abụ afọ unu nata n'obodo onye nọ na Nigeria nọ n'ime ọfịa ma na afịa gị nata kpọọ gị sị gị na ihe eweta ego ọ na-arịa ha sị na biko na meji n'ike ekwu ya na enwa sef ka kwupụrụ 5 million gosi gị na ndị a na ha nọ n'obodo a na-akpọsọ ọbụghọsọ politician ọ ma ndị gị na ha nọcha n'obodo oyibo ị na-anata agwa ndị echebiri. So many of them nata n'ụlọ and some of them enyego ụmụazị ego Christmas ka onye ọbụla pipe ọlụ ọ ya bụ ihe niile efu ume na December. The real clean up bụ nke a na-eme na. Now the problem bụ how long are we going to sustain it? Many of them agbago ọsọ and ịma the most vital thing when you are fighting an armed gang bụ iji na-efa operational base. Ọ dịghị izi na-ebugharị egbe up and down. Boss na onye ahụ enweghị base ọ ya dị izi inwudo. So etu anụ all these camps niile we now kind of clear the first stage of the operation. Ndị nke gbara ọsọ will be on the run. So if we go now with police action, they will be easily picked up like snails. The next line is to hold every single camp cleared. So to eji all those camps, I believe before Easter, many people there will start coming back. Or we can to many people. If you are from also Oda, we are about cleaning up the rest of Itokwa today or tomorrow. But if you are from Oda and all these places, you can walk into your place now. Just be mindful of IEDs. Yes, that's the biggest threat. Once the bulldozers are able to go around the whole community to make sure there is no unexploded IED, that's where we are now. So long the two governors would keep the tempo and make sure that the money, especially Anambra, that the money they are giving to these people are getting to the fighters. The front men. Yes, because they are the ones that are putting their lives on the line. So this mega pay they are supposed to receive, many of them don't receive them. They have complained to me. And if need be, let them clear some of all these people. It's like they never know where to each kind of army work where they can't do. Carry them go not to bring those people where they not come here. They will be very happy to even work here. Then they go too comfortable. Let's talk about Biafra. Biafra to a lot of people was a child of necessity. What has Biafra
Biafran agitation done for us as Ndi Igbo? Was there a time that it was actually very necessary? And Obuna Biafra Bia Mo Bia now, do you think it will be better off as Ndi Igbo? Ganiru? Biafra Bia na mo anawa Sokoto. I swear. Obunu na-eji ha ọsọ. Nke efu na-eme n'ọsụ na ga-abụ small. Onye na-asị gị ha wu Biafra bi. Si ya na-enewe otu ọsụ hitu kwa nde yi ala LGA dị na. Onwe anytime e mention ya a na-awụfu ha ọbara. Onwe anytime e mention ya mmadụ ejiri ene n'ibe ya dị. Ma mmadụ one bụ ndị ụmụnne ya ndị Igbo gburu during that war. Ụfọdụ because na family gị na family adọra ma echere ụmụ ndị ajije chie n'iwu agha. Ọ ya bụ this thing efu na-eme na one community na ụmụnọha in Mbitolu LGA. Ụmụọpara omume bụ the name. Ndị nke ụmụọpara anyanwụ chọrọ izuru dị ana na-ekpegoro ikpe ya na Supreme Court. This guy na-akpọ Nonso Nkwa. All his own clan. Yes, ya ka m na-ekwu ya ruo echi. You can deny it all he wants, but call anybody you know from ụmụnọha. They will tell you. Asị na ndị Biafra ekpe ni ya. There is no justice in it. Onweghị ofu mkpụrụ ezigbo ihe si na ya apụta, ndị onweghị nke ga-esi na ya apụta. Currently, first, ka emegodi establish na onwe ihe dị ka Biafra agitation anywhere. Ihe a bụ a political gimmick. There is no single agitation anywhere. Quote me, Ibu Tata. If na-adachi nwete new obodo, kezi ya was the House of Reps member for. If that was the goal, okay, let's recall every single House of Reps member that's not willing to table Biafra issue on the floor of the National Assembly. Nobody will do it because it's not even an agenda. Oh yeah, they are confused ndị mmadụ and the politicians na-achọghị ịrụ ọrụ. They will be hiding behind it. Na pretend no nwere ihe a na-arụ. Now, while you are watching that shiny object called Biafra, a na-eri egwu na-aga na-mark time. After 4 years, a renew area he stay. Enyi na abara ibe onogo how long na Senate. Ị mana ewepụ ụmụ ihe Biafra nonsense a na ndị Abia State ga na-abụ enyi na abara ibe ọsọ. Nke project also na one of the highest earners. Constituency project na Senate abụọ the same price onye ọbụla. Ego ha dị iche iche. Also na one of the topmost people. Ka ihe o ji ya eme. Ke ọrụ ya ka eri his stewardship. Alex Oti a na-eto Alex Oti. Gịnị ka ọ rụ? Because na Abia State gasa na ha na. Number of ụzọ Soludo rụ karị number of ụzọ Alex Oti. Ha weta tape ka measure ya. Nene Ọka, nene Ụmụahịa. Hello. Enweghị ihe ọzọ Biafra bụ na-abụghị for business. For every single person. One, IPOB bụ a private business. Go and pull up the registration document first. IPOB Worldwide Limited. Nature of business, you will see it private limited company. Number of people with significant share. One. Bin Nnamdi Kanu. This is the registration document. So that is all you need to know first. This is how they registered it. Onye si gị na ọ na-achọ new country, ke the procedure. At least, ị ga-etinye go do referendum na constitution. True or false? There is no referendum in our constitution. So, kekwenye about this noise in a since. So, if it's not in the constitution, why don't you say, oh, ndị Igbo niile nọ na National Assembly, unu need a call for constitutional review. Create the awareness for that one. Bidogodu from there. Onye na-achọ ịrụ ụlọ ga-asụgodo afịa. A ga-etinye go referendum na constitution. Then enwezi onye Igbo na-ekweghị vote for it. Then you can recall the person because the constitution allows it. Meanwhile, your brother Emmanuel is going to the homes of all these politicians na another ego. Ifeanyi Uba gave him how much? Or I tore the receipt. Yes, nah. And they were still dragging him. Drag kwụọ ụgwọ. Kesi drag ya Rochas. Rochas gave them 500 million naira ego ndị Imo State. 500 million naira of those days bụ almost 2 billion today. Man, mgboro one ka a ga-egwu ndị by 419 before uche onye ọbụla dị ya. This is a shakedown, a political shakedown for those that are not funding them. Enyeze ga-agbachi nkịtị. Then ndị nke na-afọndụ ha jizi ya cover up for their failures and incompetence. Once again, I'm going to Enyine Abaribe. Ihe ọ na-achọ ije bụ 20 years na Senate, 4 years as a deputy governor. It took Alex Oti to fix Ariara Market Road. His constituency project. They will want to now rub it on the whole of Ndi Igbo. Now, when you are telling them this is not my own type of politician, they now say you hate Ndi Igbo. Meanwhile, you are telling Enyine Abaribe to show his stewardship. I want to make healthy living a culture in our society. The time of to make exercise, you sweat. That sweat is very important. Ibana garden, bela nisieni, very natural food. Or if your body need it, just in your day to choose. That's why I said, only open a brew this thing na bia. Isi na ọ dị gị mma buru ya jee na your place jee mebi ya there. Iji nye disturb ndị ọzọ and you have no right to tell onye Igbo ọbụla what he should believe or should not believe. Ebe esi na ihe abụ Igbo agenda onye ka ị kpọrọ mgbe ị na-eje i decide ya.
Kebe akpọrọ the meeting. Nwanne ihe ọbụla a na-akpọghọ gị na ya gbasọghọ gị. Nke ekwena ihe eji bụ democracy. Did you ask me? So adị m too small ngo wee jụ. Mana ị ga-abịa force mgbe ọ bụghị n'eziokwu na. Why should I take it? Ọ bụ na ndị too small ngo wee gwa, then why would you expect me to follow it as a slave or what? This is the mindset ndị Igbo neediri na this is the mindset ndị Igbo were known for in the past. Explain it to me. Efu na ihe niile a na-eme there is no agitation anywhere first ka bidogodu from it. Ndị niile efuru nọ n'obodo Igbo bụ ndị aka na-abara n'ife dị. Ka nye gị nke Turkey, Kennedy onweghị ọchị na Turkey, o so na ndị isi IPOB. Onye mechi onweghị ọ pastara na 419 na ọ na-arụ, o so na ndị isi IPOB. Viano egwu ọgba na Turkey bụ mgbe nwa na otego, Aiko ogologo ndị ahụ otego ha mere ihe, Uche ntonto umeji amụ nwa dara ada, Day Johnson, Burger from South Africa to India and Turkey ọnọgo obodo Igbo more than 38 years if I'm not mistaken, definitely over 30 years. Ndị a bụ ndị na-agwa gị na a na-ewetara gị like a bunch of losers. Ngwanezienu ndị nke bụ commander ha na general ha ESN Gentle failed carpenter, ọ mụrụ ọrụ carpentry na aba 6 months ọ nọgbughị agba ọsọ gbazeta je buru motorcycle ka ọ nọrọ ebe ọ ga na-ezu ọkụkọ na-apị ndị ajadu aka n'ara na village ọhịa ọ na-arụ n'Ọkigwe. Bute ụzọ carpenter ụwa ha nke a na-akpọ ụwa m carpenter eye pencil keke mechanic. Ị na-aghọta na ndị a just were the worst. Enwekwa anything personally against ndị carpenter, but nwanne anyị Igbo achọghị mmadụ nke bụ na a na-achọzi na-represent abụrụ ndị carpenter. Mmadụ akọrụ ha like that. Anyị nwere people asị na ihe abụ ihe a na-achọ. Nwanne ịmakwana otu ana Igbo nọ mmadụ bịa ọ na-asị m na ndị Igbo na-enwe ndị na-akwado igbu ndị Igbo. Onye ka ebu mention godu tribe ahụ ume ruru ya. Otu anyị nọ na-asị na because na ndị Fulani ha jikwa na ọ na-amị asị gị na a na-achọ ime ana Igbo invade. Nwanne anyị were poison gbuo ndị be ha niile. Chemical warfare ka anyị ga-eji mmadụ dakata ka ijiji na Sokoto like ha ga-akwụ ụgwọ ihe niile ha mebiri times 20 n'ụwa kịta ka ị na-asị m na one tribe na-apụta bụ imegbu one tribe. How? N'ofu onye ga-eme gịnị nka ebe ka ihe a na-eme mana ịmago na ego this thing confuse chachazie people abịa na make up all sorts of rubbish. And ịmago we live in a world where life mimics art. People amaghị the difference between reality and ihe mmadụ just na form na-akọ, and we keep falling for this. Time anyị kwesịrị iji ruo our schools. Onweghị nwa Igbo bụ nwere uche eji agụ sayensị kwesịrị na-akwụ ụgwọ school a bụ ego ne. Ịmakwana okpoko 1 to okpoko 3. In fact, biko Gọvanọ Soludo ụmụ schools ndị a niile asị gị na-enweta okpoko 13 ha chaghị n'ofu school. Nwanne m return back to 3 abịa enwesịsị headmistresses everywhere. Students adịkwa na one. Any the restructure the time ka dị. Enwe many people carry dị ndụ ma ọ bụrụ na ndị nke gbagbu ufa n'Ọsụ ma ihe ala ma Ọkigwe ọ bụ na faje school they will not get involved in that thing and onye akarị dị ndụ ruo taa. Ọka life dị ọka destiny na-esi adị. O nwere ike ọ bụ na ụmụazị agụ school by now o nwere ike ịnọ ofu African country as an expatriate onwe time ịbịa sị na ọ na-ebu egbe. Somebody like me now ọ bụ na ọ bụghị my level of consciousness mụ nwere ike na-amaneji ihe dịka kampụ 3 nwere ike na-amaneji kampụ criminal camps nweta ga-enweta inwe problem. So no nwere people dị ndụ today because na-eti ọmaka na that thing. Ụmụ anyị how do we help? Ọ bụrụ ma ndị nke na-afụ kịta nwanne ha agagokwe ndị nke mkpụrụ mmiri gbugo ndị nke a agagwe nwekwa hope adịghọ. Ihe ọzọ ị na-eme bụ jos ka enewezie Chukwu agba ekpere chi ya na-akpọ nke a n'Imo State. Now, you want to go some first-hand information. I have recovery, Mother Valley, Odumeje's house, and everything. Ihe men na Igbo. Ụfọdụ n'ime anyị na-afịa n'iru akwụkwọ. Some people are not even bold enough to come and say what happened. Some people lose who they know. Abịa na-asị ndị ụka sị kpọta onye egwu ka afọ. People have lineages and roots and connection. But yeah, some people cannot even boldly come to say, no, nna m bụ ihe a Igbo onye because nyanwa na ezekwu ndụ. Some of us are machara of. Ifo nke Dr. Chika Akunyeli. Ụbọchị egbu ya. Nwanne ya nwoke mere post within the hour kpọọ afa ndị gbu nwanne because o mee na video obere ga-etreti na ojeje wepịa ọwa bi n'ime ya. So ihe na-ekwu na bụ what is visible onye ọbụla ama nwanne ije n'Ọsụ ị mara a na-eme organ harvesting na organ harvesting ị na-anụ na ntị that ebe a mepe asị n'ụlọ ọgwụ ebe a na-etriti ya no ya bụ ebe a na-awa ndị mmadụ arụ. Yes, isi mmadụ a na-ede ya ede ndị nke eji esi ofe ndị nke a na-amị amị even ma ndị otu ha sefu. Yes,
enwe one boy a na-akpọ Cannibalism. Ikenga. Yes, enwe one boy a na-akpọ Ikenga, onye otu ha o nwere mọzụ ha nọ na redio na-egwu mbọsị egburu ya. One of them nọ na redio na-ekwu biko si dobere ya mọzụl ọ ka ifo ụdịrị ivo ebutere n'ala Igbo. Ụlọ ndị mmadụ protector just ka mmadụ wee zuru protector rọd na protector ewere ha ma gburie ụlọ ndị mmadụ. A na-efo foro ma roof aluminium roof fokọrọ everything. Then ndị nke a na-emetụrụ their own aka ịda n'ụlọ fa chọrọ ị na-ebi na ya ọ na onye nwe ya na-akwụ ụgwọ ọzọ bụzi their members nwe. Ịbịa n'obodo nkịta moto na-agafe nkịta na-enene moto gbuchi nkịta ewu ada agbaziri moto ọsọ ọfụnugo ebifu na-agwa gị n'ọsụ ịpụọ St. Mary's Catholic Church Osumohu all round the afụ white substance ihe niile a bụ mmadụ egburu kpọọ ya ọkụ all round. Ijezie na side ebe azụ n'iru chọọchị sef 3 dị there ijezie n'azụ ọka nkụ. Okpu nna bụ enyi wụsacha n'ime chọọchị nwanne eji n'okpu nna bụ enwe ihe na-abụ eji okpu nna bụ enyi eme ọ ofu ihe ka eji eme n'ime chọọchị. Ihe ndị a butere na baị aka na-ekwu okwu moto egbukara egbuka n'Azịa bụ ya bụ dia final bus stop nke achụgide ịma asị na anyị chụgide eke ọsọ ruo n'ide mmiri o mewezie ngana nke achụgide oru ha n'Azịa o mewe gai onwe ozo na-achụ ya mgbe elobu m na igwe ndị Azịa na aka ya dịkwu ya ozi ma ga abịa na-agwa m na nwoke na-ezekwu onwe a na-erecha moto 80,000 naira n'Azịa ebubusi injin na ụmụ ihe ndị adị ndị ọra banyere 80,000. Ndị ifu na-emesi POS n'Azịa each one bụcha millions n'ime a na-eji anata then ke ịda ajụ why ọ na-abụ a na-asị ya mmadụ ego that POS ka na-arụkwa ọrụ because most of them a na-egbufe the family ịmago shock onye nọ in shock na-ekwugodo okwu onye furu efu ọ na-ekwu okwu ego ma ijebe maybe investigation and all that ijekwukwe police they will not do anything. Are you looking for a reputable real estate company to invest with? Do you want to buy land with instant allocation? Are you tired of going to court over land disputes? Come to Pine Leaf Estates and Properties Limited. Land banking is a must.